Hello, applikan sa aise HornbillTV la ekta special program. June muina de do India de do ekta election aro related la packed muina ase kote June 4th te ekta beshi dangor mandate to declare hui jaise kote ruling NDA government bra aro 293 seats jitikna sobse largest alliance huise itu 2024 Lok Sabha elections te kote it was a mixture of happiness and sorrow tate ruling NDA khan takan 293 paigina bi takan la itu victory do olop ekta sense of defeat bi ase aro tate alag side te India alliance kundu tate Congress SP khan ase takan la itu 233 paigina bi takan la atmosphere do ekta victory aro joyful ekta mahol chuli ase itu noigna eta wapas Nagaland de a time de itu June munna bi ekta historic muina hole ase kote State Election Commissioner pra announce kuri dise ki this year urban local body polls to hule ase aro aji June 7th te nomination process itu ULB elections te take candidates kan fight kurule la nominations aji khulise aro 11th tarikh tok itu nominations kan do file kuro paribo aro June 26th te Nagaland do 20 years pichde takan ULB elections lule se aro itoi noigna this time 2024 la Nagaland la urban local bodies la election de ekta stark change to tate 33% women reservation rakhigina itu 418 wards te tate urban local body polls to jaule ase kote Nagaland de 36 town councils or 3 municipal council hoigina ase manukan ULB elections 20 sal nolado manukan bishi bhag to pauri gina bi thakyo ki itu urban local bodies to kila election ase aru nijor la ekta urban local body bi takan la nijor manu la significance ki kile vote kuro lage aru itu urban local bodies khan la roles functions khan to ki ase itu la opor de jankari pawole mokan HornbillTV khan Kohima la secretary Nagaland secretary te punchigna ase aru mokan lo de the best person to talk on the urban local bodies lo de boy ase tai Sir Kenilo Apon IAS ase kun urban development and municipal affairs la commissioner and secretary ase government of Nagaland de aro tai lo de olop charcha kuri sao ki itu urban local bodies this time 2024 de la significance ki ase tate manukan la life itu urban local bodies khan ba kina change kuro parbo especially urban towns noil be town councils noil be municipal areas khan de kun thake takana life pe itu urban local body elections ba kina affect kuro parbo aro itu la nitty gritties khan bujule sir lo de buina se first of all sir thank you so much apni iman busy time aji nominations khan bi shuru hoise to sir Nagaland de sobse dangor issue do itu ULB polls to 2004 the last take place hoise it which they after a gap of more than 20 years and after numerous interventions by the Supreme Court, the government of Nagaland, it is finally taking place ita 2024 June 26th. So sir, itu ULB polls ki last ULB polls la significance manu khan ge kina affect kuro aro kile manu khan itu they participate kuro lage aro vote diwo lage sir itu olop refresh kuri dio naga manu khan ge. Thank you. Aviketo HornbillTV. Etia amakhan ULP election koribole start hoise. We have already started nomination from today. Why this is important? Because now when we see the present scenario in the state, the population migration is taking place from rural to urban areas. And urban area is expansion not only in the town size but in terms of population. So now there should be a body to look after the administration of the towns and cities. So my appeal to town tellers, people of the town, they should all take part in this election, ULB election, to select a best leader who can work for the people in terms of management of sanitation, then proper infrastructures, water supply, electricity. There should be a local body. And this
I do not know whether I am going too far. They'll have to generate their source of revenue, and from their revenue, they'll have to run the local administration for the welfare of the town. So that is how this election is very important. And I may town the thaga all you'll be town logote request appeal kura to ito important enaga time te pahalete pachibi ta khan town development koribo karni town bahal panabo karni bahal letter to select elect korikina ta khan karni kam kori dibo lage. तो सर इत्या जो स्टेट इलेक्शन कमिशन और अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स खान ब्रा तो ऑलरेडी वार्ड्स खान भी सेलेक्ट करिना से इत्या सबसे कंफ्यूजिंग एक ता पार्ट तो मनुखान बिशी नबुजिना थाका तो इतु सर नागालैंड इतु 418 वार्ड्स इतु खान किना डिमार्केट करे और क्राइटेरिया की ऐसे कि इमान इमान थाकिबो लागे एक ता वार्ड ते इतुए नोइगिना जगह एक ता दिखले भी इतु भाग हुई गिना तो वार्ड 1 वार्ड 2 हुई जाएगिना से और मनुखान बिशी कंफ्यूज काय कि कुंदु वार्ड ते ताखान ला मानु आसे और ताखान गे तो इतुला क्राइटेरिया खान ओलो सिंपली इन लेट टर्म दे किना डिमार्केशन करे और वार्ड्स खान ला इतु सेग्रीगेशन प्रोसेस तो किना थाकिसे ना सर. Frankly speaking, ito last intensive electoral revision took place in 2022. So this time, as per the direction of Supreme Court, we have to expedite to conduct this kind of ULB election. So whatever it is demarcated as per the earlier notification, we are going by that. So as per the size of the ward, definitely once this election is over, government will set up a committee to streamline. Gananga bahal jabo inaga bhavna ase. Olobi idia dole Supreme Court direction para to election to hobo lage. Wa karni amakhan to ki to poila notification existing ase idu surprise jase. Aro dati to confusion nai. Choto olobi tongor olobi poila government ki notification ase idu pass korigana dibule ase. अच्छा सर अपनी एक ता बिशी इम्पोर्टेंट अपनी लास्ट स्टार्ट ते अपनी एक ता बिशी इम्पोर्टेंट पॉइंट कुसे कोते अपनी इमिग्रेशन ला कोथा कुसे कोते मनुखान रूरल एरियाज खान ब्रा आइगना टाउन एरिया नोइल बी सिटी एरिया दे बिशी भाग रूरल एरियाज ते थागा मनुखान भी येते आइगना 2 साल हुई 15 years हुई 20 years ऊपर दे ताकान दिमापुर टाउन नोइल भी कोहिमा टाउन दे थाकी ऐसे ताकान हाउस रेंट खान भी दिए ऐसे तो ताकान लगा एरिया टू वोट सो ताकान भी इतु सपोज ताकान कि फ्री बा से नोइल भी कोते ला से और ताकान कोहिमा नोइली दिमापुर दे 10-20 years थाकी ऐसे तो इतु यूएलबी दे ताकान ला वोट तो दिमापुर दे थाकीबो ना ताकान ला वोट तो कि फ्री दे थाकीबो ना सर रोल शब्दे ताई কোন জায়গাতে হোমায় বিছনা থাকিব লাগে কোন জায়গাতে বাসার পাকায় কিচেন থাকিব লাগে ইটো তাতি থাকিছে গলে তাইখানটো কি কলিনিটি আছে কি সেক্টর আছে তাতিটো এনরোল কৰিবলৈ তো রাইট আছে এতিয়া কোন জায়গাতে থাকি আছে তাতে হোমা আছে তাতে খা আছে তাতে এনরোল কৰিব एकता आरो एकता बिग अचीवमेंट नागालैंड गवर्नमेंट के लिए कोइले दिस वाज द मोस्ट सीरियस मैटर के लिए कोइले मोकानला नागा सोसाइटी दो इतु 33% रिजर्वेशन वुमेन रिजर्वेशन ला ओलो अगेंस्ट जाएगी ना इतु स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और स्टेक होल्डर्स मौजूद है एकता ओलो डिस्कशन दो ओलो बिशी लंबा जाइसे होली इत्या दो स्टेक होल्डर्स सब आरो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ला मौजूद भी एकता अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अग्रीमेंट हुई ना तो इत्या नागालैंड दे 33% रिजर्वेशन जायस तो सर इत्या दो 33% वुमेन रिजर्वेशन प्रा सर लोकेलिटी नोइल भी की एडवांटेजेस आसे इतु 30 वुमेन खान के 33% रिजर्वेशन दिया दो इतु पोल्स दे अपना सभी इत्या ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट तो कनगा चुले आसे इतु सभी when you see the UNO staff composition, women staff
has comprised of more than 50%. Ito dunia advance jabo lagi beli gua tu women tu akhir parebo lagi. One. Number two, shop India states te itu accept hoise. Itu karena khali Nagaland state te itu accept na kurabra election kanta kurabo paranai. So Supreme Court came down heavily and the government have left with no option, but finally will have to consult with all the stakeholders, tribal leaders, NGOs, and now we're going to consensus to 33 reservation to itu accept we're going to act to pass hoche. Didia importance to kia se magido importance dile didia advance jabo to India bi itu globalization effect to kenaga advance jase di shapti jase itu karni ide amakan Nagaland bi itu eto kore ase aro with the reservation of 33 seats for women. I think we also will pace up and catch up with the rest of the world. Acha, sir, right now, mohan June muina de ase. Olo 2-3 months pichile do monsoon season chai jo. Aro Nagaland de monsoon season koile do ekta public Naga public la duk la ekta season ase. Kote various town councils hui noilibi various municipal areas town councils khande ekta bishi dangor problem do sanitation la ekta hui jai, drainage la ekta hui jai, rasta khan biya la ekta hui jai. तो इतु ULB urban local bodies खान तो non existent थागा करने monsoon season दे एकता जगह दे पानी फांसी गिना से नोइले drainage बिया से नोइले septic overflow होए से रास्ता बिया से इतु खान ला issue दे तो बिशी भाग तो नागा public खान दो ताखान ला MLA नोइले भी ministers खान गे गाली दे कि ताखान उकु काम नुकुरे तो इत्या दो urban local bodies तो इत्या formation हुईले दो how much responsibility itu councillors khan la upor de ase apni ba kwanishna sanitation amenities provide kurule tate development takhan la nijo respective town council laga upor de infrastructure khan amenities provide kurule sanitation provide kurule kiman dangor responsibility ase itu councillors khan kun elect hole ase amakhan etia me pola gose migration to bishi jase at least for the last 15-20 years. Enagate amakhan posti to ole rural area to ole amakhan posti to located on the high hilltop. So that the water sanitation drainages laga to natural ase. Ole bit town te how to amakhan to posti laga mentality ahe. Core panabo side trend na thake. That day water accumulation korigana landslide occur kore in hilly area. In plain sector, then plain sector what happened? Water logging flood started. So we have to create that kind of awareness to our citizens. And I hope once this our honorable councillors are elected and put in place, definitely they will create that kind of awareness, sensitize the people, and that way our people, our town and cities will be improved. Itu urban local bodies to ekta governance la side pa saile do it's a form of decentralization. Kote urban local bodies ke nijo la ekta administration unit de itu which the district itu which the it comes to the state. Bishi bhag to urban local bodies na thaka karne itu pressure do hodai state government aro state bureaucrats khan bishi blame do hodai tai khan ge jai to itya do urban local bodies la do existence thakiule ase 26 piche de do to itu bra urban local bodies khan bra how much is it going to help the state machinery in tackling such issues aro kiman modot kuro mukhan la apni urban development la department gave municipal affairs development are also more la elected 60 MLAs are Nagaland Legislative Assembly la members can give will it
তাকানকে আৰু বাৰ্ডেন কৰি দিব না তাকানলা বাৰ্ডেন লৈ যাও Once this local body is installed, then, for example, Mumbai Municipal Corporation, their annual revenue generation is 56,000 crores. So now we should know how to contribute and let our honorable councillors to make use for the development of their respective towns and cities. So leadership it's a responsibility. So they'll have to create the awareness, sensitize to our people. Then once these living standards improve, definitely our township will grow in an advanced manner. Acha, sir, now coming back to the most important thing. Apni ba itia kui dia nishna Brihan Mumbai Corporation. Kundu India la one of the richest municipal corporations ase. So for any urban local body survive kurule do सबसे important तो funds ase. और इतु मामला भी इतु नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट ते one of the biggest bone of contention था कि इतु tax नुइगना tax ला word तो उलाई दिगना fee नॉट nominal fees कुइगना से तो funds for the urban local bodies खान दो किनगा निजोर ला funds प्रा sustain करो किले कुले अभिषेक भाग तो नागामानु खान tax ला नाम होनी से कुले तो overburden हो जाए होली भी एक ता urban local body भी survive करू ले दो revenue लगे urban local bodies काने भी इत्या दो election दो होबले ऐसे 26 जून तो इतु revenue दो पावले की sectors ऐसे कोते ताकान भी revenue generate करेगा निजोर लगा urban local body दो sustain करो पारियो कोते Department of Municipal Affairs के भी बिशी दुख नहीं दिवो आरो State Government of Nagaland के भी बिशी दुख नहीं दिवो funds काने किले कुले नागालैंड दे सबसे biggest issue दो आरो कुंदु दो Honorable Chief Minister बाबी होदाई कोई lack of funds and resources in the state इतु सबसे दांगर एक ता road block आसे development पुंचुले तो एक ता urban local body दो एक निजोर के sustain करूले fees तो उठाओ लगे तो sectors खान कुन प्रा ताकान इतु fees खान उठाई के ना sustain करो पारियो We have just started. We have still long way to go to catch up with the rest of other states. Idia point, idia start korabuli lagato, like issue of shop permit, renewal, then sanitation fee, entry fee. When you go to other town and cities, in one complex, if you are to enter into 1 mile, there is a ticket. To enter to that complex shopping mall, at least you have to pay a nominal fee, so that with the collected amount, at least they can go for apparent maintenance of that complex. That sort of fees they can go for collections. So they'll have still many things to do. Challenges are there, but slowly I think we should be able to overcome. And so coming back to funds, सबसे important मुकानला Nagaland Legislative Assembly दे भी every year annual budget session था के कोते government of Nagaland बरा ताकान एक साल काने ताकान ला projects नोइल भी development works खान काने इमान funds इतु department दे इमान funds लगे इमान वो will the urban local bodies खान भी ताकान भी will they be allowed to declare their budget in their respective wards आरो ताकान भी इतु budget आरो ताकान 418 wards असे तो ताते 418 councillors खाने ताकान will they also be meeting together like how the 60 legislators meet in the Nagaland Parliament तो ताकान काने भी एकता united meeting नोल भी ताकान सब एकता जगह दे थाकी ना ताकान ला issues present करूले एना उकु platform थाकी होना नाय आरो urban local bodies खान भी ताकान ला निजोर locality karne takan bi budget khan do declare kurun nai Itu to very important question ase itu to ami kwa nishina itu service sector ki sector to takan do revenue to collect koribo lage aro government pase itu hisab de takan do budget di banabo lage sanitary side de importance dibo lage na road sector de
importance tibuna key awareness edukan laga sector de improve koribuna edu takhan do time to bohigana edu discussion koribo edu discuss korigana key area key sector de important ase takhan tate discuss korigana whatever amount available with them they will work with that amount. Ita Nagaland ekta unique state ase kote article 371A khando mohan la local practices khando protect kore tate any laws made in the Indian Parliament cannot be infringed upon the common Naga citizen. तो इतुला हिसाब सही से कुले तो मोहन ला village councils खान भी तखान ला yearly meetings थाके sessions थाके ताते इतु sessions खान they deliberate a lot तखान भी deliberate बिशी कुरे की होए this year मोहन इमान पैसा पाइसे इमान पैसा दो इतु फाले फेकाइसे तो एक ता transparency थाके किले कुले village councils खान दे इतु meeting थाका तो सब बस्ती मानु खान भी attend कुरे इत्या urban local bodies कुंदो एक ता पुरानो कॉन्सेप्ट असे होली भी 20 साल काने दिखाना है तो इतु अर्बन लोकल बॉडी काउंसिल्स टाउन काउंसिल्स होली भी म्युनिसिपल खान लोकेलिटी थाकिले इतु फंड्स खान किना चोले ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करले गवर्नमेंट ला रोल तो किना थाकिवो आरो फंड्स खान मिसयूज हो ऐसे नोल भी खाई दे ऐसेला ऊपर दे इतु खान चेक करूले की मैकेनिज्म्स गवर्नमेंट खान ला हाथ दे ऐसे So far, this ULB is concerned, municipal council and town councils are concerned, they're third tier party. So they're independent. So they can have local audit in order to maintain transparency. So that is one area. That means there is a check and balance. So I think there should not be any problem. Whoever are contesting or elected, definitely they have interest. They are interested to work for the welfare of the people in their respective town. So definitely they will do better. So there should not be any problem. Acha. Now coming back to bishi alag perspective side te. Nagaland de bishi bag manukan government departments खान ला मौजूद है बिशी बाग जाना दो and सब मानो एक ता common perception ऐसे कि नागालैंड दे rural development ला department दो एक ता बिशी busy body ऐसे कि लोग Nagaland still has a lot of rural localities. इते after more than 20 years, Nagaland has always had urban development and municipal affairs department. तो urban development and municipal affairs खान ला role finally इतु maybe after June 26 manu khan bishi dikhi pao कि अच्छा ताकन urban खान ला रोल दो इतो ऐसे तो सा अपनी since you are the commissioner and secretary of urban and municipal affairs, so what does the department, what is the role of the department aro itu urban la side te what does the department do, sir? What you said is right. It's one of the fastest growing department in the state. Whatever new things is taking place in New York City or Paris or London, Ministry of Housing Affairs, they immediately they want to start with the same motto, same system. Inaga hobra to first jaze, itu one. Secondly, whatever infrastructures taking place we're creating in the towns, in cities, under the ministry. Then finally we create infrastructures, then hand over to, government will hand over to local bodies. So local body, from there they can generate some revenue, collection, some rent, charges. If it is town hall, fee can be collected. So that way, local body will be benefited. Coming back to the Nagaland Municipal Act 2023, kundu do bishi revision kura pichide finally November of last year 2023 they passed kurigna and with all the formalities followed ita elections jaule ase. India de do itu urban local bodies la election do bishi purana hui jaise aro almost all states they follow a common municipal act. Only Nagaland la unique ase kile there are certain sections ki ulai digna se which makes Nagaland Municipal Act very unique.
तो इतुला ऊपर दे मोखनला नागालैंड म्युनिसिपल एक्ट ऑफ 2023 और अलग इंडियन स्टेट्स ला म्युनिसिपल एक्ट कंपेयर करले स्टार्क यूनिक डिफरेंसेस कान की থাকিব ना सर इदु कारणी दोले as you have rightly pointed out as enshrined in the constitution under article 371 when this matter was taken up in the Supreme Court they also respected ta khan bi du buji pai gana amakan municipal act kana ka fresh panagana ase kana ka idu legislate korigana act pass korigana ase it objection nai for that I'm very grateful to Honorable Supreme Court and the Government of India GOI so that is idu to atom uniqueness laga ekta amakan identity to still maintain kore ase under article 371A idia to amakan land holding system idu laga to uniqueness to recognize kore ase we have already framed published our municipal act which is already in the public domain or with the Supreme Court Government of India idu karni idia to amakan idu act hisab de election jase আমি ভাবনা তো কোন কোন ইলেকশন যা আছে ইটো ওয়ার্ক করে আছে আর আমাখান ইউনিকনেস এটা তো বহাল হওয়া তো আমাখান লেটার ওলা খান বে ইটো হিসাব দিয়ে কাম করে কিনা আমাখান টাউন আমাখান মিউনিসিপাল কাউন্সিল খান তো বহাল পানা দিব বলে তো ইটো এক্সপেক্ট করে আছে अच्छा तो सर जून 26 ते दो 418 वाट्स तो ईस्टर्न नागालैंड खान दो तखान दो एब्सटेन करो को ऐसे होल बी फॉर द जनरल पब्लिक कौन वो तो जून 26 ते वोटिंग करू ले जाए खुनाला हिसाब ते तो पोस्टल बैलेट्स नोल भी बैलेट प्राय वोट जाओले ऐसे तो सो पेपर बैलेट्स नोल भी इतुला सिस्टम दो ओलोप एक्सप्लेन करी दियो पारो कि उ तो दिन एक ता वोटर ताइला रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ ते जाइले की फॉर्मेलिटीज खान থাকিব और की जानकारी থাকিব লাগে এটো এভিএম ইন্ট্রোডিউস করা হলে ইমান পুরানা হওয়া নাই ইমান দেরি হওয়া নাই এটা আমাখান সব এটো ব্যালেট বক্স দিয়ে চলা থাকিছে এটো কারণে এতিয়া ইউএলপি ইলেকশনটো আমাখান ব্যালট পেপার দিয়ে চলা বলে আছে এটো কারণে তাতে ফার্স্ট প্রেসাইডিং অফিসার থাকিব ফার্স্ট সেকেন্ড পোলিং অফিসার থাকিব তখন কি চেক কৰিবলৈ ইলেক্টরাল চেক কৰিবলৈ মার্কিং কৰিবলৈ এটো সব itu tu place ase aro voters khan be dadi bara presiding officer nole be administrator president itu assistant returning officer election returning officer da khan bara tu polling official tu shop training digena ase itu nishina sector itu ward dibe itu awareness tu shop great korigena ase itu karone ami hisab tu problem tu na thakibo lage So thank you so much. Thank you. तो इतु थागा से सर केनिलो अपॉन IAS कुन कमिश्नर एंड सेक्रेटरी ऐसे अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ला इत्या हुना निशना इतु ULB पोल्स तो एक ता इम्पोर्टेंट ऐसे टाउन ड्वेलर्स और म्युनिसिपल लोकेलिटीज खान दे ड्वेल कुरा खान के किले कुरे इत्या दो ताखान निजोर ला एक ता काउंसलर ताखान के इलेक्ट कुरीगिना ताखान एटलीस्ट ताखान ला एरिया नोल भी वार्ड नोल भी टाउन काउंसिल्स और म्युनिसिपल काउंसिल्स खान लगा एरिया दे ताखान काम कुरीगिना इश्यूज लाइक सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रास्ता नोल इतु खान साइड उले ला एकता बिशी डांगर रोल असे इतु काउंसिलर्स खान ला ऊपर दे और सर्व अपील कुरा निशना जून 26 ते कुन वार्ड खान दे मानु खान असे और एलिजिबल असे वोट करूले ताखान गे अपील कुरे असे कि ताखान जाइगना ताखान ला वोटिंग फ्रेंचाइज तो एक्सरसाइज करूले विल सी यू विथ मोर एपिसोड्स लाइक दिस थैंक यू कीप वाचिंग हॉर्नबिल टीवी